to write anything from yesterday until today? მოგესალმებით, ანუ შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი არ დასწრებია გუშინ ლექციას, მაგრამ რაღაც სახის დავალება მოგცეს, ვინც დაესწარით და აინტერესებს ქალბატონ სორინა შეასრულეთ თუ არა ეგ დავალება. ანუ პროფესორის სახელი და გვარი არის სორინა ჩიფერი. If you haven't done it for today, I'm still interested in it. If you think you can do it over this week, you can send it to me by email. Yeah, and you have the email address over there. ანუ თუ ჯერჯერობით არ გაქვთ შესრულებული, შეგიძლიათ ამ კვირის ფარგლებში შეასრულოთ და გამომიგზავნოთ მეილზე, რომელიც მე უკვე მოგაწოდეთ. Alright, so today we move on to something else, but I would still like to make a kind of bridge with what we were discussing yesterday. Yeah, so yesterday we were talking about cultural dimensions. If I were to tell you that Romania is a country with low uncertainty avoidance, with a combination of masculinity and femininity, with short-term orientation, how would you estimate, given these considerations, how would you estimate that the size of our insurance market would be? Would it be quite extensive or rather small? ანუ როცა თუ დაუბრუნდებით გუშინდელ ლექციას, სადაც ვისაუბრეთ კულტურულ განსხვავებებზე და ინტერკულტურულ კომუნიკაციებზე და ღირებულებებზე, ჩვენ ვახსენეთ, რომ რუმინეთი არის ქვეყანა, რომელშიც ინდივიდუალისტები უფრო ჭარბობენ, ვიდრე კოლექტივისტი ადამიანები, ასევე აქ ადამიანები ნაკლებად არიან დაინტერესებული სიახლეებით, ანუ ისინი თავს არიდებენ სიახლეებს და თვლიან, რომ ანუ მოულოდნელობები რაღაც სახით სამუშაო ადგილას და არა მარტო არ არის მისაღები, თუმცა გუშინის ის ვახსენეთ, რომ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია და ვინც გუშინ ესწრებოდით ლექციას, ასეთი კითხვა აქვს პროფესორ სორინას, რომ თქვენ როგორ თვლით ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, სადაზღვევო ბაზარი როგორი შეიძლება იყოს რუმინეთში? იქნება ეს ძალიან დიდი, ყოვლისმომცველი თუ იქნება უფრო პატარა ბაზარი და ანუ თქვენი წარმოდგენა ამ სადაზღვევო ბაზრის შესახებ როგორ წარმოგიდგენიათ რუმინეთში? Rather small, yes, you're right. Can you move on to the next slide? And I think the dimension which is the closest connection to the issue of insurance is this one, uncertainty avoidance. და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი აზრით სადაზღვევო ბაზართან და ზოგადად დაზღვევასთან ძალიან ახლოს არის გაურკვევლობის არიდების პრეცედენტი, რომელზეც უფრო დეტალურად გუშინაც ვისაუბრეთ და დღესაც განმარტავთ. So as we were discussing yesterday, uncertainty avoidance refers to the extent to which people feel comfortable with unknown situation, the extent to which they are willing to accept risks, the extent to which they are willing to accept that the unfamiliar is part of one's daily life. ანუ რო გავმარტოთ გაურკვევლობის არიდება შემდეგნაირად შეიძლება იქნეს განმარტებული, ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან ანუ ფამილიარული და ღია სიახლეებისთვის, ესენი ამ კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან, მათში ანუ გაურკვევლობის არიდების ხარისხი არის საკმაოდ დაბალი, თუმცა ადამიანები, რომლებიც პირიქით ღია არიან სიახლეებისკენ და ანუ ყოველი დღე დაგეგმილი არ აქვს, თუმცა ძალიან მარტივად ეგუებიან სიახლეებს, ესენი უკვე გამოირჩევიან, ანუ არ აირიდებენ ამ გაურკვევლობას ასე ძალიან დიდი მასშტაბით. Nowadays we are faced with this situation when we have a multiplication of risks. So we talk about financial crisis, economic crisis, climate change, climate warming, extreme weather situations, accidents, terrorism, diseases, human-animal infections, and so on. ანუ დღესდღეობით შეექმნა ესეთი სიტუაცია, რომ კაცობრიობის ისტორიაში ძალიან ბევრი სირთულე არის და ძალიან ბევრი რისკი და ეს რისკი არის სხვადასხვა სფეროებში, როგორც არის მაგალითად კლიმატური ცვლილებები, ასევე ამინდის ცვლილება, სხვადასხვა სახის შემთხვევები, ასევე დაავადებები, რომლებითაც ადამიანები იტანჯებიან და რა თქმა უნდა ადამიანებისა და ცხოველების ინფექციები, რომლებიც სამყაროს გარშემო არის გავრცელებული. And this year only, this year only we had two such major issues. One of them were floods. This is an image from August, and you can see entire villages, they were almost totally covered by water. და ამ წლის განმავლობაში ჩვენ ორი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ძალიან სამწუხარო ფაქტებს ჰქონდა ადგილი რუმინეთში, ერთ-ერთი ასეთი იყო მარტში, წყალდიდობა, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ. And the other situation is the African swine fever. And again, the main period in which this was going on was the month of August and September. And so far,
about 350,000 pigs have already been slaughtered. და შემდეგი არის აფრიკული ღორის კანის დაავადება, რომელიც აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში მიმდინარეობდა რუმინეთში და 300,000-ზე მეტი ღორი გარდაიცვალა ამ დაავადებით. Okay. Just next to my town, there used to be, well, there still is, the second largest pig farm in Europe, and they had to slaughter within the span of 1 or 2 weeks their entire pig population, and that was 140,000 animals. და ჩემი ქალაქთან ძალიან ახლოს არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღორების ფერმა, რომელთაც ერთი კვირის განმავლობაში მოუწიათ, ანუ ეს ღორები გარდაიცვალა და ამ ღორების რაოდენობა აღემატებოდა 100,000. ანუ ძალიან დიდი ზარალთან და კატასტროფასთან გვაქვს ადგილი. And this is something that we have not faced before. I mean, we have not had African swine fever before. It's something that came to Europe with migrants. და ეს არის ისეთი მოვლენა, რომელსაც აქამდე ადგილი არ ქონია რუმინეთში და ეს დაავადება შემოვიდა სწორედ ევროპაში მიგრანტების შემოსვლასთან ერთად. And it's something that Eastern Europe has been faced with. Bulgaria took the measure of building a kind of fence at the border between Romania and Bulgaria, trying to prevent it, and still they had some cases that were recorded there as well. და ეს კატასტროფა ყველაზე მეტად ასე ანუ გავრცელებული იყო აღმოსავლეთ ევროპაში, მოგეხსენებათ რუმინეთი და ბულგარეთი არიან მეზობელი სახელმწიფოები და ამიტომ რუმინეთსა და ბულგარეთის საზღვარზე რუმინეთმა საკუთარი ანუ შინაური ცხოველების დაცვის მიზნით აღმართა რაღაც სახის საზღვარი, ანუ რაღაც კედელი, თუმცა მაინც მოახერხა ამ ვირუსმა გავრცელება. Then I would like to play a short video which is you'll see connected both to insurance, but rather more to the pension market. და ასევე მინდა გაჩვენოთ პატარა ვიდეო, რომელიც რუმინეთის შესახებ არის და დაკავშირებული არის სადაზღვევო სისტემასთან. The film is in Romanian, but it has English subtitles. And at the end, for those of you whose English is not that great, Miranda will provide a brief interpretation in Georgian. Ăsta-s eu, la 65 de ani. De fapt, încă am 40 de ani. Am recurs la acest artificiu de imagine, pentru că nouă celor mai tineri și în putere ne este greu să ne imaginăm cum va fi la pensie. Doamnelor și domnilor, astăzi o să vă arăt un viitor de peste 25 de ani. În anul 2039, atunci când eu voi ieși la pensie, alți 430.000 de români vor împlini 65 de ani. 430.000. Acesta este numărul aproximativ al românilor născuți în 1974, anul nașterii mele. România era atunci pe al doilea mare val demografic al secolului 20. Primul a început în 1967, atunci când au fost interzise avorturile. Al doilea s-a petrecut între 1972 și 1978, iar al treilea a atins apogeul în 1987, atunci când s-a născut cetățeanul român cu numărul 23 de milioane. Mi s-a spus de creței și împreună formăm astăzi cea mai numeroasă generație din istoria României. Problema este că din 1990, de când avortul a fost liberalizat, numărul copiilor născuți anual a scăzut permanent în România, intrând în 2013 sub 200.000, adică de 2 ori mai puțin decât s-au născut în 1974. Păstrând rata de ocupare de azi, în anul 2039, atunci când eu voi ieși la pensie, în România vor mai fi doar 3,5 milioane de oameni care vor lucra legal și vor da deci CAS pentru pensia mea. Observați discrepanța? În momentul de față, 5 milioane, aproape 5 milioane de angajați nu reușesc să susțină peste 5 milioane de pensionari. Peste 25 de ani, mai puțin de 3 milioane de angajați vor trebui să susțină un număr dublu față de cel de astăzi de pensionari. Și stați că n-am terminat. Trendul demografic se va inversa abia în 2052, atunci când se vor pensiona ultimii de creței, cei născuți în 1987, când populația României atinsese 23 de milioane. În anul de glorie 2052, deci când eu voi avea 78 de ani, în România vom fi 11 milioane de pensionari, iar numărul angajaților care ne vor susține va intra sub 3 milioane. Acum, următoarea întrebare pentru mine este cât va fi pensia medie în România în fericitul an 2039 când mă voi pensiona, dar și cât va fi pensia în 2052, că poate apuc 78 de ani.
Dacă la 4,5 milioane de contributori și 5 milioane de pensionari astăzi pensia medie este de 850 de lei, păstrând condițiile economice și cota de CAS de 35%, rezultă că în 2039, când vor fi 3,5 milioane de contributori și 10 milioane de pensionari, pensia medie va fi în banii de astăzi de 300 de lei. Auci! Și pensia medie va continua să scadă până în 2049, când va fi mai mică de 200 de lei. O adevărată catastrofă. Cum o rezolvăm? Nu este treaba mea să vă îngrozesc, dar nici nu o să vă mint. Am încă 40 de ani, sper într-o relansare economică a României, chiar militez prin aceste campanii pentru reformarea sistemului care momentan descurajează munca în țara noastră, însă asta nu înseamnă că îmi fac iluzii. Țara noastră evoluează, dar mă tem că o facem mult prea lent pentru a recupera uriașul handicap pe care tot noi, această cea mai numeroasă generație din istorie, l-am creat. Altfel spus, acel viitor îl așteptăm fiecare cam pe cont propriu, căci nu prea există soluții individuale. Nu cred că un om responsabil își poate imagina bătrânețea ca o povară pe spatele copiilor săi, așa că ceea ce ne mai rămâne de făcut este să ne gândim fiecare dintre noi un mod de a economisi bani acum, pentru că nu vom mai putea munci. ანუ მოკლედ როგორც ნახეთ ვიდეოში იყო ნაჩვენები ის დემოგრაფიული ტენდენციები რომელიც ამ დროის განმავლობაში რუმინეთში არის და როგორც ცვლებოდა ის დროთა განმავლობაში და მგონი სწორად მახსოვს ანუ 23 მილიონამდე იყო რუმინეთის მოსახლეობა, რომელიც დღესდღეობით ამ რაოდენობის არ არის. ეს გამოწვეული არის კანონმდებლობით და ასევე სხვა ცვლილებებით, რომლებიც ამ ქვეყანაში განხორციელდა. ერთ-ერთი მათგანი იყო, ანუ აბორტის აკრძალვა, რის შემდეგაც რუმინეთში მოსახლეობის რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა, თუმცა შემდეგ ისევ ანუ კანონმა ისევ გადაწყვიტა საკანონმდებლო ხელისუფლებამ, რომ ეს აბორტი ისევ ლეგალური ყოფილიყო, ამიტომ რუმინეთის მოსახლეობა შემცირდა და ასევე ყურადღება გამახვილებული იყო იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც უარესობისკენ მიდის და ერთი ადამიანი, ანუ საკუთარი პოზიციიდან ამბობდა, რომ დროთა განმავლობაში იზრდება, ანუ იმცირდება პირიქით დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა, თუმცა იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ანუ არ არიან უკვე შრომისუნარიანები, ისინი იღებენ პენსიას, ამიტომ ხო ბუნებრივია, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, მათი გამომუშავებული თანხიდან მათ გადაიხდებათ პენსია და ამიტომ ეს ოქროშუალიდი უკვე დარღვეული იქნება და ამიტომ ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ ერთხელ შეიძლება რუმინეთში უფრო გაუარესდეს და აქ საუბრობდნენ შესაძლო რისკებზე, რომლებსაც შეიძლება რუმინეთი ასე ვთქვათ შეგხვდეს და ეს ადამიანი ამბობდა, რომ მე ჯერჯერობით მაინც 40 წლის ვარო და მაინც ანუ ვცდილობ რომ რაღაც სახით ჩავერთო იმ კანონმდებლობის შესვლაში, რომელიც რუმინეთის მოსახლეობის ანუ შემოსავლის რაოდენობას გაზრდის და მათი ცხოვრების დონე და სტანდარტები იქნება უკეთესი. This was a video which was awarded a prize because it was created by an insurance company and the prize was given to it because it taught people how important it is to save and how important it is to have life insurance. და ეს იყო კამპანიის ნაწილი, ეს ვიდეო, რომელიც რუმინეთის ერთ-ერთმა სადაზღვევო კომპანიამ შეიმუშავა და ამან კიდევ ერთხელ დაანახა ადამიანებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფინანსური დანაზოგის ქონა და მისი არსებობა და რა რისკებს შეიძლება შეხვდნენ რუმინეთის მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილი შეხვდეს უახლოეს მომავალში. And this is something that insurance companies tend to do increasingly, namely not just offer products, not just offer insurance, but they also have to educate the population about the risks, about the future, about what options they have to have a better life. და ეს არის ის, რასაც სადაზღვევო კომპანიები რუმინეთში აკეთებენ, ისინი მხოლოდ არ სთავაზობენ მათ იმ პროდუქტებს, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ, იქნება ეს ქონების დაზღვევა, პირადი ცხოვრების დაზღვევა, თუ რამე ნივთის დაზღვევა, ისინი ასევე მიზნად ისახავენ ადამიანებს მიაწოდონ განაცოდნა და ანუ განათლების რაღაც ელემენტებსაც დებენ იმ ყველაფერში, რათა კიდევ ერთხელ გააგებინონ, რომ მათ შეიძლება ძალიან დიდი რისკების წინაშე მოუწიოთ ყოფნა. And here are some of the major players on the Romanian market. This is Allianz Arena. As you can see from the name is not Romanian, so actually what I want to demonstrate is that most players on the Romanian insurance market are international companies or joint ventures.
მოკლედ მე მინდა ახლა განახოთ ის სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც დომინანტები არიან რუმინეთის ბაზარზე და ასეთი ერთ-ერთი დომინანტი არის ალიანს არენა, სადაზღვევო კომპანია და ხედავთ ალბათ რომ ეს კომპანიები არის საერთაშორისო და არ არის ლოკალური. And this company was started by a Romanian tennis player who used to live abroad and who came back to Romania after 1989, and he had this idea that on our market insurance was something that was missing, so he created it and he really made a fortune out of it. მოკლედ ეს კომპანია სინამდვილეში შექმნილია რუმინელის მიერ, თუმცა ის რუმინეთში არ ცხოვრობდა, ცხოვრობდა საზღვარგარეთ და სწორედ საზღვარგარეთ ცხოვრების პერიოდში მან აღმოაჩინა და კიდევ ერთხელ გააანალიზა, რომ რუმინეთს აქვს პრობლემა სადაზღვევო ბაზართან დაკავშირებით და ამიტომ მან ეს შექმნა ეს კომპანია და შემდეგ უკვე მან არსებობა გააგრძელა რუმინეთში. The insurance market was quite developed in the interwar period, but then when communism came, basically there was no more private insurance company, of course, everything had to be state-owned. ანუ მოკლედ ეს კომპანია შეიქმნა საბჭოთა რეჟიმის შემოსვლამდე რუმინეთში, თუმცა შემდეგ საბჭოთა რეჟიმის დროს მოგეხსენებათ არ ექნებოდა კერძო პირს სადაზღვევო კომპანიის ქონის საშუალება და არანაირი უფლება, ამიტომაც შემდეგ ეს კომპანია ამ დროის განმავლობაში არ არსებობდა და საბჭოთა კავშირის დასრულების შემდეგ, როდესაც რუმინეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ამ კომპანიამ ისევ გააგრძელა არსებობა. And people were used to have the state provide with everything, and so the idea of insurance during communist times didn't really exist. ანუ ადამიანებს ჰქონდათ საბჭოთა კავშირის დროს წარმოდგენა, რომ ყველაფერი მოსახლეობას უნდა მისცემოდა მთავრობის მიერ და ამიტომ მათ არანაირი სრული და განათლება და ანუ იდეა არ ჰქონდათ იმის შესახებ, რომ მათ შეეძლოთ დაეზღვიათ საკუთარი ქონება ან ზოგადად დაზღვევით ესარგებლად. Some other players, Generali, which is an Italian-Austrian company. შემდეგი კომპანია არის Generali, რომელიც იტალიურ-ავსტრიული კომპანია. City Insurance, this is, despite the name, it is a 100% Romanian insurance company that was started in 1997. ეს არის კომპანია, რომელიც არის რუმინული და 1997 წელს შეიქმნა. Omniasig, which originally was also a Romanian company, but now it is a joint venture between Romanian and Austrian company. Omniasig, რომელიც თავიდან იყო რუმინული, თუმცა ახლა ხელშეკრულების საფუძველზე ეს არის რუმინული და the second country ავსტრიული. Unica, which is a German-based company. Unica, რომელიც არის გერმანული კომპანია, გერმანიაში შექმნილი. Groupama, this is a French reinsurance company. Groupama ეს არის ფრანგული დაზღვევისა და გადაზღვევის კომპანია. And so, what the market looks like at present. From January to June, so for the first half of the year, companies underwrote gross premiums of 5.04 billion RON, the Romanian currency. This is about 1 billion euros. ანუ და როგორ გამოიყურება რუმინეთის სადაზღვევო ბაზარი დღესდღეობით 2018 წელს 2018 წლის იანვრიდან ივნისამდე სადაზღვევო კომპანიებმა ანუ სადაზღვევო შენატანის სახით მიიღეს 5.4 ბილიონი რონი, რომელიც არის დაახლოებით how much is it going to be in euros? 1 billion. დაახლოებით 1 მილიარდი. And out of this market, 79% represent general insurance and 21% premiums for life insurance. და აქედან 79% არის ზოგადი დაზღვევა და დანარჩენი 21% არის სიცოცხლის დაზღვევა. And actually it is precisely in this field of life insurance, although the percentage is still small, but this is where we actually see an increasing tendency. ხო, ანუ სიცოცხლის დაზღვევა გამოირჩევა ტენდენციურობით ძირს მიმართ, ანუ იზრდება სიცოცხლის დამზღვევთა რაოდენობა რუმინეთში. And this is precisely because of such educational programs and advertisements done by life insurance providers for people to actually see the value of it. და ეს არის იმ მარკეტინგის შედეგი, რომელსაც ძალიან ხშირად იყენებენ სადაზღვევო კომპანიები. Again, this year there was an improvement in solvency indicators, and this is important because 5 years ago there was a study which noticed that almost 50% of the operators on the Romanian market were not in a solvency situation.
და ასევე გადახდისუნარიანობის მაჩვენებლის ძალიან საინტერესო ზრდა აღინიშნება რუმინეთში. წინა წლთან შედარებით, ანუ 40% არ იყო ინფორმირებული გადახდისუნარიანობის შესახებ და ასევე მათ არ ჰქონდათ ამის საშუალება და ეს ტენდენცია დღესდღეობით მზარდი, ანუ გადახდისუნარიანობა იზრდება. And 5 years ago, there used to be 31 major insurance companies. Now we have 29 because 2 of them have gone bankrupt. ანუ მოკლედ 5 წლის წინ იყო 41 სადაზღვევო კომპანია, თუმცა დღესდღეობით გვაქვს 29, თუ სწორად გავიგე, რატანაშინი გაკოტრდა. And these two companies that went bankrupt were Romanian-based, Astra and Carpatica, and Astra was actually the largest player on the Romanian market. და ამ გაკოტრებულებიდან ორი არის რუმინული, ერთ-ერთი არის Astra, რომელიც ძალიან დიდი მოთამაშე იყო სადაზღვევო ბაზარზე, თუმცა სამწუხაროდ იგი გაკოტრდა. So somehow this shows that joint ventures in this field are better than 100% Romanian-based insurance companies. და ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ხელშეკრულებით, ანუ ბევრი ქვეყნის შეერთებით ერთობლივი სადაზღვევო კომპანიების არსებობა არის უფრო მომგებიანი, ვიდრე ერთ ქვეყანაზე შექმნილი სადაზღვევო კომპანია ამ შემთხვევაში რუმინეთში. So here you have the top 10 insurance. Allianz Țiriac, the one that I mentioned, founded by the tennis player, City Insurance, the Romanian-based insurance company, Omnia SIG, a joint venture with Austria, Asirom Vienna, again, a joint venture with Austria, Groupama, a joint venture, actually it is a Romanian subsidiary of the French group. Is it their market share? Yes, and on the right you have their market share. მოკლედ ეს არის ის ძირითადი 10 ტოპ კომპანია, რომელიც რუმინეთის ბაზარზე არის და არის სადაზღვევო კომპანია და მარჯვენა მხარეს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მათი წილი სადაზღვევო ბაზარზე. Right. In terms of general insurance, the premiums were worth about 3.84 billion RON. That was, as I said earlier, 97% of the general insurance market. And you see here that the 10 players are more or less the same, but the hierarchy changes. You have City Insurance and the top position Allianz, second, and so on. ანუ რაც შეეხება ზოგად დაზღვევას, ზოგადი დაზღვევის შემთხვევაშიც ჩვენ გვაქვს 10 ძირითადი კომპანია, რომელზეც არის ყველაზე დიდი წილი განაწილებული და აქ ხედავთ, რომ საერთო სადაზღვევო შენატანი ამ შემთხვევაში თითქმის 4 მილიარდი იყო, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტენდენციებში წინა სტატისტიკაში შედარებით ოდნავი ცვლილება არის, ანუ აქ City Insurance არის წინა პლანზე გადმოწეული. And you can see here, for instance, oh, you can't really see, sorry. On my screen I can see, but you can't really see. Here it says former BCR. Some of these insurance players, they used to be banks, or they developed from banks. There is a special part of the bank services that developed into insurance players. და ზოგიერთი მათგანი ერთ-ერთი ასეთი კომპანია არის, რომელიც მესამედ არის მოცემული, აღნიშნა პროფესორმა, რომ იყო თავიდან ბანკი და შემდეგ უკვე გადაკეთდა სადაზღვევო კომპანიად. So we can say that there is a quite high level of concentration with these 10 out of 29 companies having together a large market share. და შეგვიძლიათ ნახოთ, რომ ანუ ძალიან დიდი კონცენტრაციით არის აქ ბაზარზე წარმოდგენილი სადაზღვევო კომპანიები და თითქმის ანუ ძალები კი არ არის თანაბრად გადანაწილებული, მაგრამ მაინც საგრძნობლად არის განაწილებული. ანუ აქვს ყველას რაღაც საბაზრო იმაზე თავისი წელი მარკეტზე. I'll skip some. The peak of the market was actually in 2008 when the average amount in premiums was about 2 billion euros. და სადაზღვევო შენატანის პიკი იყო 2008 წელს, როდესაც მან გადააჭარბა 2 მილიარდ ევროს. Romanian insurance and reinsurance market is regulated since April 2013 by one body which is called the Financial Supervisory Authority. და რუმინული სადაზღვევო და გადაზღვევის ბაზარი არის რეგულირებული 2013 წლის აპრილიდან ფინანსური ზედამხედველობის კომპანიის მიერ. Because you study law, I thought also of giving you some information about the legislative framework. So in terms of insurance, there are basically 2 layers of legislation. We have primary legislation,
laws passed by the parliament and emergency ordinances issued by the government. ანუ ასევე ძალიან საინტერესო იქნება თუ მის იურიდიულ მხარესაც განვიხილავთ, რადგან ზოგიერთი თქვენგანი სამართლის სტუდენტია, როგორც ვიცი, ამიტომ სამართლებრივ ჩარჩოში გვაქვს ერთადად ორი ჩარჩო. ეს არის პირველი ჩარჩო, რომელიც გულისხმობს კანონებს, რომლებიც არის შემუშავებული პარლამენტისა და მთავრობის მიერ. And the secondary legislation is precisely issued by the body that I mentioned earlier, the Insurance Supervisory Commission. And whatever laws they passed, or whatever norms they passed, are meant to protect citizens in their capacity of customers of insurance companies. და საკანონმდებლო ჩარჩოს ანუ შემდეგ ამ ყველაფერს აწესრიგებს კომპანია, რომელიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, ეს არის დაზღვევის ზედამხედველობის კომისია. So here you have a list of the main laws, but I'm not going to go through them. ანუ აქ მოცემული არის საკანონმდებლო ჩარჩოში არსებული კანონები, რომლებიც არეგულირებს სადაზღვევო ბაზარს რუმინეთში. So they concern insurance, reinsurance, supervision activities, financial redress, bankruptcy, and the most recent one, the one from 2008, concerns compulsory insurance of houses against earthquakes, landslides, or flooding. და ამ კანონში მოცემული არის დაზღვევაზე, მუხლები, ასევე გადაზღვევაზე, გაკოტრებაზეც და ახალი, რომელიც 2008 წელს დაემატა და რომელიც სავალდებულო ხასიათის მატარებელი არის რუმინეთის თითოეული მოქალაქისთვის, არის დაზღვევა სახლების მიწისძვრისგან, მეწყერისგან ან წყალდიდობისგან. And this is something that we had to introduce after we joined the EU. And I'm curious, in Georgia, do you have compulsory insurance for housing? მოკლედ ეს არის ის კანონი, რომელიც რუმინეთში შემუშავებული იქნა მას შემდეგ, რაც რუმინეთი შეუერთდა ევროკავშირს 2007 წელს. და ეხლა თქვენ მოგმართავთ კითხვით, ანუ გვაქვს თუ არა ჩვენთან ისეთი დაზღვევა, რომელიც არის ვალდებულებითი ხასიათის მატარებელი. It's not mandatory. No, we don't have any. We don't have it. No. Okay. You can see here that we have to insure houses against earthquakes, landslides, and flooding. These three elements were decided because these are the main hazards in Romania. We had earthquakes in which lots of houses were destroyed, landslides quite a lot because of deforestation. So again, this is a major environmental factor. And flooding, as you could see in the pictures, that's something that we have been faced with quite a lot recently. და ეს არის ის ანუ იმის ვალდებულებითი ხასიათის მატარებელი, იმიტომ არის ეს დაზღვევა, რომ რუმინეთს ძალიან ხშირად ჰქონდა პრობლემა ამ ბუნებრივ კატასტროფებთან, როგორც არის წყალდიდობა, მეწყერი ან მიწისძვრა და ძალიან ხშირად ხდებოდა ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი ადამიანის დაზარალდა და სწორედ მათი გამოსცლებიდან, წარსული გამოსცლებიდან იქნა ეს კანონი შემუშავებული, კანონში შეტანილი ეს ცვლილება. And it was one initiative taken by City Insurance, the Romanian-based company. They created this PAID. It is a pool of insurance against disaster, which means that 12 major insurers on our market, they joined forces together. The money for compulsory insurance goes into a common fund, and in case such a hazard occurs, these 12 companies will have to pay the damages. მოკლედ ძალიან საინტერესო ტენდენციასთან გვაქვს ადგილი. რუმინეთში 12 კომპანია შეეთანხმდა, რომ შეექმნა ერთი საერთო ფონდი. ადამიანები გადაეხდიან საკუთარი დაზღვევისთვის, ერთ ფონდში გროვდება და დახმარება ამ შემთხვევაში უფრო მარტივი იქნება და ბიუროკრატიული პროცესებიც არიდებული იქნება ნაწილობრივ თავიდან. All right. I will skip this because I'm sure you know what insurance and reassurance is. The Financial Supervisory Authority, I think this is something important because it is an autonomous specialized administrative authority which is self-funded, headquartered in Bucharest, and its role is to enforce the law so as to defend the rights of citizens and to promote stability on the insurance market.
მოკლედ ეს არის ფინანსური ზედამხედველობის მდებარეობს რუმინეთში, კერძოდ ბუქარესტში არის მისი სათავო ოფისი და ეს არის საკუთარი ფინანსებით შექმნილი კომპანია და მისი მთავარი მიზანი არის რომ კანონმდებლობაზე, გავლენა მოახდინოს. ისინი მათ გააჩნიათ ზედამხედველის ფუნქცია მთავრობაზე, და მათ უნდა შეასრულონ ის ყველა ვალდებულება, რომელიც იკისრეს. ესენი იცავენ ადამიანების და მოქალაქეების უფლებებს, რომლებიც ამ ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევაში ან ზოგადად დაზღვევის ფაქტის შემთხვევაში, რომელზეც არ იქნება გაწეული შესაბამისი რეაგირება, მასზე ირეაგირონ. And it is run წამოაყენონ. I'll skip some of this also. Some issues that have to be concerned when it comes to brokers and insurance agents. The issue of reputation, the fact that they must demonstrate that they have not committed any crimes, and as a broker you are in direct contact with people, with customers, so you have to convey trust. You have to be able to demonstrate through your appearance that you are a trustworthy person. ასევე საკანონმდებლო ჩარჩოში უნდა მოიხსენიოთ, ავტორიტეტები მოქალაქეებისთვის, ამ შემთხვევაში ბროკერები, რომლებიც პირდაპირ კონტაქტში არიან დაზღვეულ ადამიანებთან და ისინი მათ მიაწოდებენ ინფორმაციას, ძალიან მათ მიმართ შემდეგ უკვე ნდობას მოქალაქეებისა. Now in terms of current trends, and I will speak not only about insurance but also about some larger general microeconomic factors. In 2017, Romania had the second growth rate in Europe, that was 7%. მოკლედ, რაც შეეხება ტენდენციებს, რომლებსაც დღესდღეობით რუმინეთში აქვს ადგილი, ეს არის 2017 წლის ტენდენცია, როდესაც რუმინეთი ევროპაში მეორე სახელმწიფოდ იქნა აღიარებული, რომელშიც ეკონომიკური ზრდა შეინიშნება და ეს იყო 7%-იანი ზრდა. There were actually two countries that had high economic growth rates, that was Romania and Bulgaria, but their growth was not based on production and investment, but it was actually based on consumption. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი სახელმწიფო იყო ბულგარეთი, მაგრამ მათი ეკონომიკური ზრდა გამოწვეული არ იყო მეწარმოებების გაზრდით ან ბევრი პროდუქტის წარმოებით. However, the insurance market increased by only 3%, so the market remains quite underdeveloped. თუმცა სადაზღვევო ბაზარი მხოლოდ გაიზარდა და განვითარდა 3%-ით, რაც გულისხმობს იმას, რომ თითქმის იგივე ტენდენციებთან გვაქვს ადგილი და იგივე მდგომარეობასთან, დიდად არ განვითარებულა. For insurance per year. ძალიან ზოგადად ერთი რუმინეთის მოქალაქე, ერთი ადამიანი დაზღვევაზე საშუალოდ ხარჯავს 100 ევროს ერთი წლის განმავლობაში. This includes the compulsory insurance for houses, insurance for cars, if people have cars. და ის მოიცავს სავალდებულო დაზღვევას და მაგალითად ასევე დაზღვევას მანქანისთვის თუ ის გყავთ. And life insurance if they bought it. და ცხოვრების დაზღვევა თუ ამ პაკეტს შეიძენენ. Now, do you have any idea how much people in Georgia spend for insurance per year? გაქვთ თუ არა ზოგადი წარმოდგენა, რამდენს ხარჯავს საქართველოში ადამიანი დაზღვევისთვის? Has anyone? How much? 300? Approximately 300 or 400 lari. In euros, it could be 1.5, 150 or something like this. So more than I do. Okay. But I'm not sure because we don't have the compulsory insurance. We also have a quite high inflation. That's because our government, which is socialist oriented, decided to increase wages, but this was not backed by an increase in productivity. ასევე ჩვენ გვაქვს ინფლაციის ძალიან მზარდი მაჩვენებელი რუმინეთში, რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში 5%-ით გაიზარდა, რაც საკმაოდ მაღალი არის და ეს იყო გამოწვეული რუმინეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით, რომ გაეზარდა მოქალაქეებისთვის ხელფასები, თუმცა ამ შემთხვევაში არ გაზრდა პროდუქტის წარმოება ან მეწარმეობა, მხოლოდ ხელფასები გაიზარდა და ამან გამოიწვია სწორედ ინფლაცია. And inflation has an impact when premiums are calculated, insurance premiums. და ამ შემთხვევაში ინფლაციას ძალიან დიდი გავლენა აქვს, როდესაც გამოითვლება სადაზღვევო შენატანი. And we also have a budget deficit because quite large percent of our GDP goes into pension funds and there is quite little investment. ბიუჯეტის დეფიციტს, რადგან საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის.
ვიტყვით. So now, as you could see in the video, we used to be 23 million at the end of the communist period. Now we are about 19.5 million, but actually not all of this population lives in Romania. About 4 million live outside of Romania. ანუ დღესდღეობით გვაქვს ანუ რუმინეთში ცხოვრობს 19 მილიონი ნახევარი ადამიანი და ასევე გვაქვს ტენდენცია რომელიც მოიცავს მოსახლეობის დაბერების ტენდენციას ანუ მოხუცი ადამიანების რაოდენობა უფრო მაღალია ვიდრე ახალგაზრდა ადამიანების რაოდენობა და აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ამ მოცემული სტატისტიკური ინფორმაციიდან დაახლოებით 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს საზღვარგარეთ თუმცა არიან რუმინეთის მოქალაქეები So we are faced with an aging population, and because of migration, there is also a lot of lack of skilled workforce. და გამომდინარე ამ ტენდენციიდან, რომელიც რუმინეთში არსებობს, გულისხმობ მიგრაციის ტენდენციას, ანუ იმიგრაციის ტენდენციას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი დანაკლისი არის დასაქმების ბაზარზე, ანუ არ არიან საკმარისად განვითარებული და კარგი უნარის მქონე ადამიანები, რომლებიც შეიძლება დასაქმდნენ. So we still have unemployment, although the population has decreased and although people have left the country, just because employers cannot find the right people for the jobs that are available on the market. და მიუხედავად იმისა, რომ რუმინეთის მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა, მაინც დაუსაქმებლობა არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რუმინეთისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ დამსაქმებლები ვერ პოულობენ ადამიანებს, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი უნარები და გამოცდილება მათი მიერ შეთავაზებული სამუშაოსთვის. So what this means for the insurance market or for the pension market, it means that there is a high potential for optional pension schemes. In Romania, there are 3 types of pension schemes for the moment. There is a compulsory pension scheme in which everyone who is employed is supposed to pay. There is a second pillar, which is compulsory for people aged between 35 and 45. And the third private pension scheme, which is optional. What do you mean pension scheme? Pension scheme. Or what do you mean? Plan, pension plan. ანუ მოკლედ რუმინეთში არსებობს 3 საპენსიო გეგმა და ანუ პირველი მათგანი არის სავალდებულო, შემდეგი არის არჩევითი. And what was the third one? The first one is optional. So the first is compulsory, second compulsory for people between 35 and 45, and the third is optional. ანუ მესამეც არის სავალდებულო ხასიათის მატარებელი, თუმცა აქ განსხვავებული არის ასაკი, ადამიანების ასაკი, რომელიც ამ კატეგორიას ექნებიან მიკუთვნებული. And this is where life insurance also comes into play, because life insurance is sold also as one way of saving money, as one way of adding to one's future pension. და ასევე ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს დაზღვევა და განსაკუთრებით ცხოვრებით დაზღვევა, რადგან ეს კიდევ ერთ-ერთი გზა არის ფინანსური შენახისთვის. And there is also a potential for additional health insurance packages precisely because of the aging population and of potential illnesses. და ასევე ძალიან წინა პლანზე წამოიწია ჯანმრთელობის დაზღვევამ და მისი გამოყენების ტენდენციამ, რადგან მოკლედ მოგახსენეთ, რომ მოსახლეობის დაბერების ტენდენცია აღინიშნება ქვეყანაში, ამიტომ ხანში შესულ ადამიანებს უფრო მეტად სჭირდებათ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. And now the most recent challenge, so to say, on the insurance market is the enforcement of the Global Data Protection Regulation. და ასევე ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის გლობალური პირადი მონაცემების დაცვის რეგულაცია, რომელიც არის შემოთავაზებული ევროკავშირის მიმართ თუ არ ვცდები. Is it offered by European Union? Yes. ხო, ანუ პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ რეგულაცია, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის შეთავაზებული. It was a law passed in 2016 and it has started to be enforced beginning with the 25th of May this year. ანუ კანონი შეიქმნა 2006 წელს, თუმცა გამოყენებაში შევიდა და ლეგალური გახდა უკვე 2018 წლიდან 25 მაისიდან. So this regulation defines personal data as any personal identification information which can be used to identify the individual to whom that information is attributed, or it can be directly or indirectly connected to the individual in question.
და ეს პერსონალურ ინფორმაციას განიხილავს როგორც ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ინდივიდის იდენტიფიკაციისთვის და იმ ინფორმაციის გამოყენებისთვის, რომელიც მას ეკუთვნის, ან პირდაპირ გამოყენებული იქნას ან შეიძლება ირიბად იქნას დაკავშირებული ამ ინდივიდთან და მისი მხრიდან დაბადოს გარკვეული კითხვები, ანუ მისი პირადი ინფორმაცია რაღაც სახით იქნას გამოყენებული სხვის მიერ. So, of course, this has an impact on the insurance market because when one signs an insurance contract, there is a lot of personal information which goes into it, especially when it comes to life insurance or to health insurance. Not only names and address, but also issues that are very personal, such as a record of disease. და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ კავშირში არის სადაზღვევო კანონთან და სადაზღვევო რეგულაციებთან, განსაკუთრებით სიცოცხლის დაზღვევასთან, რადგან როდესაც ადამიანი იზღვევა, მისი ძალიან დიდი რაოდენობის პირადი ინფორმაცია არის მოცემული დოკუმენტებში, ეს არ არის მხოლოდ მისი სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს იმ დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც მას აქვს და ამას შეიძლება, რა თქმა უნდა, გამოიწვიოს პირადი ინფორმაციის რაღაც სახით გაზიარება, რაც არ იქნება მისაღები და And so what people fear actually, it's not only the impact on shareholders, but also the fact that this regulation comes with higher fines and a higher impact on companies' reputation. და ეს არ არის მხოლოდ რეგულაცია, რომელმაც შეიძლება ადამიანებში უარყოფითი შეხედულებები მის მიმართ გამოიწვიოს ამ კონკრეტული პირადი ინფორმაციის მიმართ, ასევე ის გულისხმობს იმას, რომ ძალიან დიდი კონტროლი იქნება უკვე სადაზღვევო კომპანიებზე, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის სახარბიელო ამ სადაზღვევო კომპანიებისთვის. And to give just some examples, breach of obligations concerning data protection. This could involve fines of 10 million euros or up to 2% of the company's turnover. ანუ ზოგადი წარმოდგენა რომ მოგცეთ, თუ რა სახის ზიანი შეიძლება მიადგეს კომპანიას, პირადი ინფორმაციის გაზიარებამ სხვა ადამიანის ინფორმაციის შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი სანქციები, როგორიც არის 10 მილიონი ევროდან 2%-ის მისი წლიური შემოსავლის ჩამოქვითვა და ეს იქნება ჯარიმის სახით და მოუწევს მას გადაიხადოს ეს ჯარიმა. And for breach of basic principles concerning data processing, such as consent or legitimacy, or the rights of the persons concerned, through this regulation, if someone wants his data to be deleted, they could ask for it. So this is called the right to be forgotten. If this right is not observed, then a company can pay up to 20 million euros or up to 4% of the company's turnover. და ასევე ასეთი ტენდენცია არსებობს ადამიანს, რომელსაც აღარ უნდა რომ მისი პირადი ინფორმაცია ირიცხებოდეს კონკრეტული სადაზღვევო კომპანიის მონაცემებში, მას შეუძლია მოითხოვოს უფლება იმისა, რომ იქნეს დავიწყებული. ანუ მისი პირადი მონაცემები წაიშალოს ამ კომპანიის ყველადაირი წყაროდან და ამ შემთხვევაში თუ არ იქნა ეს კომპანიის მიერ გამოყენებული, შეუძლია პირს უჩივლოს და მას ძალიან დიდი სახის, ანუ ძალიან დიდი თანხის გადახდა მოუწევს კონკრეტულად კი თუ მისი წლიური შემოსავალი არის 20 მილიონი, ამ 4% იქნება ჩამოქვითული მისი შემოსავლისგან. So precisely because the financial implications are so high, companies had to create a new position, which is data protection officer. და გამომდინარე იქიდან რომ მოსახლეობამ დაიწყო უკვე ამ კანონის გამოყენება, უნდა შეემუშაონ სადაზღვევო კომპანიებმა სპეციალური თანამშრომლების ოფისი ან სამსახური, რომელიც იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ დაიცვან თავიანთი მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია და ხელი შეუშალონ მათ გავრცელებას. All right, and I think I will stop here because we already ran out of time. მგონი გამოვწურეთ თემა, რადგან დროც გავიდა და იმედია საინტერესოდ ჩაიარა. I will just point out a few more things. The fact that the insurance market is changing due to digitalization, due to these legislative changes, and also it's customers who change the market because they want simplicity. ანუ და ასევე მინდა აღვნიშნო ის ძირითადი
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენ სადაზღვევო ბაზრის შეცვლაზე. ეს არის სამყაროში, ანუ ინოვაციები, რომელიც ციფრული მხარეთ შეიძლება გავიაზროთ და ასევე მომხმარებლების მოთხოვნა, ანუ მომხმარებელი ითხოვენ, რომ ეს პროცედურები იქნეს უფრო გამარტივებული. And as I said earlier, insurance companies don't just offer services, but they also have taken upon this task of educating the population. So teaching people that they are responsible for their health, teaching farmers that they are responsible for the animals that they grow. As you could see with that disaster when they had to slaughter so many pigs, a lot of farmers didn't have insurance. So now they suffer quite a lot because it's hard to have their farms back. და ასევე უნდა აღვნიშნოთ სადაზღვევო კომპანიების როლი ადამიანების ცხოვრებაზე და ზოგადად მათი ძირითადი და მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ სადაზღვევო სერვისების შეთავაზება, მათი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ მათ მიერ გატარებული ღონისძიებები იყოს საგანმანათლებლო ხასიათის, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ მიაწოდონ მოსახლეობას ინფორმაცია თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დაზღვევა, რა რისკ ფაქტორების წინაშე არიან ისინი და რა მოხდება თუ მაგალითად პირობითად ეს ფერმერები არ დააზღვევენ იმ ცხოველებს, რომლებიც მათ ყავდათ და იმ მაგალითთან დავაკავშირეთ, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ ქონდა რუმინეთში ადგილი და რამდენიმე 1000 ხორი შეეწირა ამ დაავადებას. So the market could grow as long as the population is more educated and as long as they trust the insurers more. და რა თქმა უნდა, სადაზღვევო ბაზარი შეიძლება გაიზარდოს იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ისინი იქნებიან ორიენტირებული ცვლილებებზე, შესთავაზებენ მეტსიახლის მოსახლეობას და ასევე მომხმარებლები ენდობიან მათ. Okay, thank you. კარგით.